Kính thưa quý vị, Hương Thơ xin được trở lại phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Oikos Memorial, một bệnh viện được yêu thích nhất trong cộng đồng chúng ta ở quận Cam. Và nếu quý vị có mọi thắc mắc xin liên lạc với Hương Thơ làm việc toàn thời gian ở đó, số 714 378 7969. Và hôm nay Hương Thơ đang nói chuyện với bác sĩ Khaled Fareed, chuyên khoa tiết niệu, văn phòng của bác sĩ nằm trên đường Warner thuộc thành phố Fountain Valley, và số điện thoại là 714 546 1121. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về đề tài mà Hương Thơ nghĩ là phái nam và phái nữ đều rất là thích nghe và rất là quan trọng, đó là vấn đề rối loạn cương dương yếu sinh lý của phái nam. I say this is topic is very important to both female and men, right? Man and woman. Yes. So the first part we mentioned about the cause of ED and is it normal and when they should seek for the doctor. But my next question is, how is ED diagnosis, doctor? Most of the time it's diagnosed by the patient, identify the patient has already diagnosed themselves. If they're having problem or they're unsatisfied with their sexual life or health, they do have an ED. The doctor or the diagnostic evaluation usually is targeted towards finding out what's the cause. Is it a new medicine that they've been taking or a medicine that they've been on for years? Or is it a procedure that they had or an injury or a street drug or something that can be reversed or treated directly? And if there isn't any of that, then is it just simply a process of aging or poor circulation, high cholesterol, etc., and that can be addressed? Or if it's a stress or a relationship issue that needs to be addressed with a sex therapist or a psychologist. If all of that is ruled out, does the patient need a medicine to help boost their sexual stamina? Is their testosterone normal or no? Because identifying the cause is going to help steer and determine the best treatment. How about, do you have to do the lab test? Blood test for usually this cause? Correct. Depends on what the patient tells us or the background story. It determines if we need to check patient's testosterone. For example, if they have low desire, then we may need to check their testosterone and estrogen levels. We may check their thyroid function levels, a blood count, a general health, kidney function, because a lot of times if the person is sick or have a liver disease or a kidney problem or thyroid is not working properly, then their entire body is not going to be working well and their sexual function is going to be a part of that. Vâng. Hương Thơ xin vừa hỏi bác sĩ Fareed là cái vấn đề yếu sinh lý được chẩn đoán như thế nào. Thì bác sĩ nói người đầu tiên là người bệnh nhân sẽ biết trước mình đang bị những vấn đề gì. Sau đó bác sĩ sẽ tìm hiểu cái patient history, là phải tìm hiểu cái tiểu sử bệnh lý và sinh hoạt tình dục của bệnh nhân kỹ càng, cũng như thuốc men của bệnh nhân đang uống, và có những cái phương pháp giải phẫu nào trước đây hay không. Rồi khám physical examination, you have to physical examination is important to rule out any structural deformities or abnormalities or some of the conditions that are known to cause ED, like Peyronie's disease, which a scarring of the penile tissue that causes deformity and affects the spongy tissue of the penis that fills up with blood, causes a lot of scar. So that's one of the conditions that can be identified during Vâng, và kế exam. tiếp là bác sĩ sẽ khám, gọi là kiểm tra cái thể lý, coi quý vị có cái chứng bệnh gọi là bị cong dương vật hay không, bị sẹo ở trong dương vật đó. Rồi có thể thử máu và có thể khám kiểm tra tâm lý xã hội khi mà bị nghi ngờ là quý vị bị yếu sinh lý thì phải nói chuyện. And we have to talk with the patient wife too, right? Or patient partner, it depends. It depends what the patient is comfortable with. Sometimes the patient comes by themselves and they describe the problem and the issue, and sometimes they come as a couple. So we respect the patient's decision of if they want to come in alone or they want to come with their partner. Hương Thơ có hỏi là có cần đưa vợ hay người tình tới thì bác sĩ có thể nói chuyện cả hai, thì tùy theo bệnh nhân. Nếu quý vị cảm thấy thoải mái thì nhiều khi có sự ý kiến của người vợ hay người bạn tình đó, thì bác sĩ cũng thể tìm hiểu thêm những chi tiết quan trọng khác. Thì bác sĩ nói là tìm hiểu xem coi chẩn đoán bằng cách coi có cái sự gọi là circulation, là vấn đề mạch máu quý vị có lưu thông không, có bị
bị có gì vấn đề nào không, và nhiều khi là quý vị có bệnh gan hay là bị thyroid, bị bệnh thận, thì những cái đó nó cũng làm cho quý vị có thể gây ra vấn đề bị yếu sinh lý. So how, this is very important, how is ED treated, doctor? There's a variety of options. Obviously, if there is a direct cause identified, the most important first step is to reverse or remove the cause. If there is a stress in the relationship or stress at work or life, that needs to be addressed. If there is a medicine that's causing that side effect and it can be substituted with a different medicine, that needs to be done. If there is a street drug or excessive alcohol or smoking, that need to be reversed, or with some lifestyle changes or dietary modifications. And if there is an anatomical problem or a physical problem that could be surgically corrected or addressed, then that's addressed. If there's a hormone issue or hormonal imbalance or a liver or kidney or diabetes or thyroid disease, those need to be addressed and treated and corrected. Beyond that, there are medications and treatments that are directed directly towards the problem at hand. Let me translate before you give more treatment. Hương Thơ xin tạm dịch trước để trước khi bác sĩ tiếp tục phần phương pháp chữa trị cái bệnh yếu sinh lý. Thì cái đầu tiên gọi là psychotherapy, là tâm lý trị liệu, và bác sĩ cũng nói relationship counseling là quý vị nên nói đến những bác sĩ psychologist hay là counseling để tư vấn gia đình nếu mà có gặp khó khăn trong vấn đề hôn nhân. They should counseling, right? If that's easy part first, right? Before doing some excessive treatment later. Và nên quý vị nên tránh rượu, thuốc lá, ma túy, rồi những tác dụng nên để ý những cái tác dụng phụ, side effect của thuốc men, medication, rồi phải kiểm soát sự căng thẳng. They have to monitor their stress level also, right? And nếu mà quý vị có những cái bệnh vấn đề với hormone, với thyroid, với liver, với gan quý vị, thì quý vị cũng nên để ý và nên chữa trị cái đó trước. Next thing, if after they maintain, they check everything normal, what next if they still having that problem? So if they're candidates and they want something to jumpstart their sexual activity, everybody is familiar with the pills or medications, and they're either in the form of pills, suppositories, or injections, and that usually can jumpstart their sexual activity, but it's important to remember that they're band-aids. They don't fix the actual problem. They just help them achieve an erection. But it's important to be coupled with something that reverses the cause. If we think it's a circulation problem or aging or deteriorating sexual health, then we can integrate something that's known as integrative medicine or regenerative medicine, something that helps reverse or slow down the aging process. Vâng, Hương Thơ, câu hỏi kế tiếp là có những phương pháp nào khác sau khi mình đã làm hết những cái điều trên mà nó vẫn còn có vấn đề, thì có có option nào khác thì để kiểm soát hoặc chữa trị cái này không? Thì bác sĩ nói là cái đầu tiên là oral medication, taking và uống thuốc, những loại thuốc mà như là Viagra, right? They should consider taking Viagra, Cialis, Levetiracetam. Correct. There are. It's all safe, right, to take? It depends on the patient and their heart health and other medications, blood pressure that they're taking. It's important to talk to their physician, either their primary care physician, cardiologist, or urologist, to make sure it's safe for them to have those medications that are not going to interact with the other medications, and that their heart is healthy enough to have sexual activity, because some of those patients, if they have bad circulation problem, their cardiologist says you cannot have that much activity because your heart is not ready for it. Bác sĩ dặn là nếu quý vị vừa uống những cái thuốc như Viagra là phải đi nói chuyện với bác sĩ về tim mạch nếu mà quý vị có vấn đề về tim mạch, vì cái đó nó cũng, hay là có những loại thuốc khác nó không có hợp đó, thì nên rất là quan trọng để quý vị để ý cái đó. So that's oral medication. How about drug therapy? Did you mention about drug therapy that you can have some device
So there are physical devices like the vacuum erection device. And that's a device that the patient sometimes can get it online, and it just draws blood into the erectile tissue and then traps it, maintaining an erection, or sometimes they can boost the effect of the medications or pills. There are also devices that target shock waves or supersonic waves to the penile tissue, and that help promote regeneration of the penile and the vascular tissue and repair the process of aging and dislodge any plaques or clogging into the blood vessels. Tôi vừa hỏi cái là có một cái device là vacuum device, là một cái máy bơm bên ngoài mà người đàn ông bị rối loạn cương dương có thể sử dụng để giữ cái duy trì sự cương cứng, và bác sĩ cũng nhắc về cái P-short. Do you talk regenerative medicine, right? So an example of the regenerative medicine is the a platelet-rich plasma or a stem cell injection into the erectile tissue or the penile tissue, and that helps regenerate the vascular and the nerve and the tissues, as well as the shockwave lithotripsy that help promote the healing or the regeneration of the penile tissue and reverse the aging effect. Bác sĩ có nhắc hồi nãy là tôi quên dịch là liệu pháp sóng xung kích cường độ thấp mà tiếng Mỹ gọi là Low Insensitive Shockwave Therapy. Rồi bác sĩ có nhắc tới là P-short Regenerative Medicine là phương pháp lấy huyết tương tiểu cầu là PRP đó, từ máu và chích vào trong dương vật để thúc đẩy sự phát triển của mô và mục đích giúp cho người đàn ông có vẻ cương cứng dễ hơn. Và how about injectable medication? Do you inject something? Injectable medications are usually we teach the patient how to do it, and they give the medicine in the penile tissue just like patients who give themselves insulin, and they get an erection immediately. So they time it and plan it right before sexual activity. Is it new? No, that has been out for a long time, and it's approved by most insurance plans. Vâng, bác sĩ vừa nhắc tới một cái phương pháp là chích thuốc vào ngay dương vật để cho phải như giống mình chích insulin vậy đó, nhưng mà quý vị phải được hướng dẫn của bác sĩ để biết cách làm như thế nào, và cái vấn đề này đã được FDA approved long time ago. Correct. Yeah. Có thể được bảo hiểm chi trả luôn. I want to circle back to the integrative medicine treatment. So could you repeat it again? That's the way that we living lifestyle, right? So healthy living the lifestyle, integrative medicine or changing one's lifestyle is the way to reverse or slow down the aging process, and it's actually the curative process. It's important to look at the adopt healthy diet, healthy sleep cycle and sleep pattern. Exercise based on the patient physical ability, and that will ensure healthy cholesterol levels, healthy circulation, healthy testosterone levels, and having a well-balanced diet with micronutrients and vitamins, in addition to the regenerative medicine, which basically helps regenerate the tissues like the P-shot or the shockwave lithotripsy. And you mentioned also eating a lot of green vegetables. So eating green cruciferous vegetables help men maintain naturally normal testosterone levels, and avoiding foods that are rich in plant-based estrogens, because that can raise their estrogen levels, which is not good for the healthy male. Vâng, thưa rất nhanh thì chúng tôi đã sắp hết giờ, và một cái phương pháp mà quý vị có thể thực hiện tự thực hiện đó là integrative medicine. Thưa xin tạm dịch là y học tích hợp, có nghĩa là quý vị phải ngủ tốt hơn,
tập thể dục nhiều hơn, có những cái thói quen lành mạnh hơn, để ăn uống rồi ngủ rồi check cái level cholesterol của mình, về mạch máu tim, sức khỏe mạch máu, sức khỏe tim mạch. Và nhất là cái quan trọng là bác sĩ dặn là quý vị phải ăn những cái chất mà nó đừng có nhiều estrogen. Quý vị nên tránh soy sauce, tofu, đậu hũ, soybean, và quý vị nên ăn nhiều broccoli, cải xoăn, cải kale, những cái rau cải, bắp cải thì có nhiều cái cholesterol của đàn ông, kích thước tố nam hơn. Ăn cái kia thì nó sẽ yếu sinh lý, và đó là cái vấn đề ăn uống. Và they also can come and have a consult with a doctor like yourself to know what to eat, what not to eat. Right? Yes. Yes. A quick last question: what are the surgery options for ED? So the surgical options, if there is an anatomical problem, for example, Peyronie's disease, or they have a scarring and a curvature or a deformity of the penis, that could be corrected, and the penile prosthesis, which could be done at the same time of this corrective surgery, or independently, people who have tried a lot of options, the pills, the injections, the suppositories, or the devices, and does not work, the last resort could be an implant or a penile prosthesis that gives them an erection with a press of the button, or what they call the malleable prosthesis, which is basically they have erection ready to go all the time. Vâng, câu hỏi cuối cùng của Hương Thơ là có những cái phương pháp giải phẫu nào để giúp đỡ cái vấn đề yếu sinh lý. Thì bác sĩ nói cái phương pháp gọi là Penile Prosthesis là phương pháp cấy ghép dương vật giả, gồm có 2 hình trụ nhân tạo chứa đầy dịch được đặt dưới da để giúp cho dương vật cứng, đã được sử dụng từ năm 1973. Và cái này để điều trị rối loạn cương dương và cái bệnh mà bị cong dương vật, thiếu máu cục bộ, dị dạn hay bất kỳ cái chấn thương nào của dương vật, để tạo hình cho nam giới, hoặc dùng trong phẫu thuật mà người ta có thể dùng chuyển giới từ nữ sang nam. Thank you so much. We really run out of time, but I still have a lot of questions. It's a very important, interesting topic to discuss, and hope next time we can talk more about men's health. Sounds good. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hội thoại Hương Thơ với bác sĩ Khaled Fareed, chuyên về niệu khoa. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc với Hương Thơ để Hương Thơ có thể giới thiệu đến những bác sĩ mà quý vị cần cho sức khỏe của quý vị. Xin kính chào và hẹn quý vị vào lần sau.